So in the previous class we will show that this is the corresponding attention, and it will give you at T8 time step of the decoder. I try to find how important is jth word in the input, and of course it depends on the word, এবং এটা কার উপর ডিপেন্ড করেছিল, it depends on what, that is what, রাইট, এটা ডিপেন্ড করছে ওয়ার্ডের উপর, এবং ওয়ার্ডটাকে আমরা এইচ দিয়ে ডিনোট করেছি। সো দ্যাট ইজ দ্য, যখন আমরা কাজ করছিলাম কিসের ব্যাপারে, ট্রান্সলেশনের ব্যাপারে, এবং তারপর আমরা কি করি, এই ইজেটির যে করসপন্ডিং, সেটা তো একটা কোয়ান্টিটি যেটা ক্যাপচার করছে ইম্পর্টেন্স অফ দ্য জেড ইনপুট ওয়ার্ড ফর ডিকোডিং দ্য টি8 আউটপুট ওয়ার্ড। এটা কি হচ্ছে, দ্যাট উইল ডিনোট, কারণ এইটাই বেসিক জিনিস এবং এটাই আমরা কাজে লাগাবো যখন আমরা কনভলিউশন নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে সলভ করব কোনো একটা প্রবলেমকে। দ্যাট পার্টিকুলার কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়ালি কি করছে, দ্যাট উইল ক্যাপচার্স দ্য ইম্পর্টেন্স, of the jth input word for decoding the t8 output word, and এবং আমরা কি জানি যে across all the input word EJT actually sum to 1. so আমরা কি করতে চাইছি যে if we normalize করতে চাই, if we want to normalize these weights, if we want to normalize these weights, I have to use the corresponding softmax functions. আমরা softmax functions টা use করি, that is normally generally the same procedure we are applying for every case. That's why I am describing it. And softmax means j equals to 1 to m, this is exponentially jt. And what is alpha jt? This is nothing but what I find, this is denotes the probability, that actually denotes the probability of focusing on the jth word to produce ith output what translation. So now we are trying to learn alpha, right? Instead of we are trying to learn this alpha, and there will be new equations. That means what we know, that f is a equation and a functions. Now what is the functions? This particular functions is written in a particular form, that means EJT, that is actually I am writing the attention function of the previous decoder output, and as well as the important words. You can write it like that in a general formula. This d of attention transpose tran h u attention, this is the st minus 1, and w of attention hj. And what is the reason behind that, why we are introducing this particular parameter? Because of the dimensions, right? Because of the dimension, because we have to make a simple dimensions. That means in that particular case what we can say, that this dimensions of the decoder's input or hj, that is a dimension rd. So the thing is that, so that means I have to multiply, that is nothing but a vector, right? This is nothing but a that is a vector, and this is nothing but a scalar. This is nothing but a scalar. So what do you mean by that? If this is a vector and this is a scalar, that means there should be, you have to introduce such that if we make a dot product, that will give a scalar quantity. কারণ একদিকটা ভেক্টর হচ্ছে আর আরেক দিকটা যে স্কেলার হয়, তার মানে আমায় কি করতে হচ্ছে, একটা কোয়ান্টিটিকে তাই জন্য ইন্ট্রোডিউস করতে হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলছি ভিএটিটি। সেই কোয়ান্টিটিটা কিসের জন্য, আমরা এটাকে দিয়ে কি করছি, এই প্যারামিটারস গুলোকে ইন্ট্রোডিউস করে ডট প্রোডাক্ট অফ দ্য ভেক্টর তৈরি করছি, যাতে আমি ক্যান গেট দ্য স্কেলার ভ্যালু। সো দ্যাট ইজ আপ টু দ্যাট আমরা একটা অ্যাটেনশন ফাংশনসকে এইভাবে করেছিলাম আগের দিন। নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট
Since we have to use the convolutional neural network, so that will be better if we work on images. That means we are describing it with respect to, that means attention over images, attention over images. That means, so the first question that comes to mind, that how do we model an attention mechanism for images? That means attentions means কি, attentions mean আমায় যদি একটা পুরো ইমেজ দেওয়া হয়, আমরা আগে কি করতাম, কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক বা যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা পুরো ইমেজটাকে ইনপুটে দিতাম এবং ইমেজটার উপর কাজটা হতো। বাট এখানে আমি কি করছি, একটা পার্টিকুলার প্রবলেম যদি স্পেসিফাই করা থাকে, তাহলে আমরা পার্টিকুলার ইমেজটার পুরোটা নিয়ে কাজ করব না, আমরা কি করব, একটা পার্টিকুলার অ্যাটেনশন দেবো ইমেজের একটা পার্টিকুলার জায়গায়, সেটাকে নিয়ে আমি কাজ করব, তাতে প্রসেসিং স্পিডও বাড়বে, অ্যাকুরেসিও বাড়ার কথা। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ do we model? I have to model, and attention is a model, right? So how do we model this attention mechanism over images, over image? That is the corresponding question. That means how do we model attention mechanism over images? So what we know, that in case of text, what we are doing, we have a representation for every locations of the input sequence, right? That means in case of text, what we have, in case of text we have a representation for every locations of the input sequence. So what I am saying, that in case, that is the problem of image, that means we don't have the location of input sequence, right? But in case of text we have we have a representation, we have a representation for every location, we have a representation for every location, that means every time step of the input sequence, time step of the input sequence. What I am doing, that means in case of if we want to model it, that means for images, what is the problem, that means if this is an image, say this is a image, what we have to apply this image into convolutional neural network, and the thing is that we are getting this particular important word like that. But the thing is that, but for images actually we are doing that, that means for images we are typically use representation from one of the fully connected layers, right? But in that case what will happen, but for images we typically use representation, representation from one of the fully connected layers. So, and of course what we know, in that particular, from the picture we don't have, does not, that particular picture does not give any location information, does not give any location information, right? Hello হ্যাঁ বলো। স্যার, মাঝখানেরটা শোনা গেল না। আচ্ছা, মাঝখানেটা শোনা গেল না, কত দূর থেকে শোনা যায়নি? স্যার মাঝে মধ্যে আপনার না ভয়েসটা চলে যাচ্ছে। আচ্ছা দেখো, এখন আর হয়তো যাবে না। দেখো, the thing is that what we want to do, that means আমি একটা অ্যাটেনশন মেকানিজম চাই, কার জন্য, ইমেজের জন্য, রাইট? এবারে প্রবলেমটা কি, টেক্সটের জন্য আমরা যেটা দেখেছিলাম সেখানে প্রত্যেকটা ইনপুট সিকোয়েন্সের জন্য আমার একটা পার্টিকুলার লোকেশন আছে বা টাইম স্ট্যাম্প আছে, তাই তো? বাট ইমেজের জন্য তো সেটা নয়, আমরা যখন ফুললি কানেক্টেড লেয়ার মানে কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক চালাবো তখন আমরা কি করি, ফুললি কানেক্টেড লেয়ারস ইউজ করি, রাইট? এবার ফুললি কানেক্টেড লেয়ার মানে কি, মানে ইমেজের প্রত্যেকটা ইনফরমেশন কি আমায় নিতে হবে, কারণ আমার পার্টিকুলার লোকেশনের ইনফরমেশন কিন্তু আমার কাছে নেই।
আর যদি পার্টিকুলার লোকেশনের ইনফরমেশন আমার কাছে না থাকে তাহলে আমি কার উপর অ্যাটেনশনটা দেবো? অ্যাটেনশন মানে কি? অ্যাটেনশন মানে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার উপর। আমি যেমন ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে গিয়ে আই নো দ্য এভরি লোকেশন অফ দ্য ওয়ার্ডস এবং তার মধ্যে আমি প্রত্যেক ওয়ার্ড যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোকে কাজ করাচ্ছি। বাট এর ক্ষেত্রে তো আমার সেটা করার নেই, কারণ ইমেজের জন্য আমরা কি করি, টিপিক্যালি ফুললি কানেক্টেড লেয়ার্স ইউজ করি। ওকে, এবারে what is, let's see that if we say that the representation that we used is say FC7 representations, and of course FC7 representations, if you see FC7 representations, that is also a convolutional neural network representations. If you see that FC7 representation that is CNN, right? So there is a FC7 that is fully connected layer representations. If you see, that will be used for like that CNN features. That is a one type of CNN network, you can say, but that is a fully connected network. That is generally we are using different thing, but that is also one of the representation. If you see the paper, you will see that in that particular paper they will use the CNN, and in that particular paper they will use FC7 representations of the CNN. That means that is a particular model, and that is a, you just see that in that particular case they compute the seventh fully connected layers. That means there are 7 convolutional neural network, right? So that's why this is a 7 connected fully connected layer, and that for an image we can use this particular model. So I am just seeing you that this is also one of the CNN representation, that is called FC7 representations, right? And there are 7 convolutional neural networks that should be used. So in that particular case we are explaining with respect to FC7, right? So the the presentation, the representations that we used, that is FC7, right? And of course that is not containing, that will not containing any location information, any location any location information. It is just a flattened vector. It is just a flattened vector that we have. So the thing is that if we do not have any location, so how do you give attention on location? Because we have to give the attention, like say a children that is moving in a you would say in a they are playing, right? A children is playing with football. So let's see, I want to give attentions to only football, right? But since you don't have any location information, so how can you particularly give attention on location? If you don't have any location information, then how can you give the attention, right? So the question comes that how do we give attention, how do we give attention on locations? That is the question, because we don't have any location information. And the problem is we are using FC7 representation, which is a flat vector, fully connected vector, and does not have any location based information. Fully connected means ki it corresponds to everything in the image, it corresponds to everything in the image. So what I am saying, why we don't have any location? Because the problem is we are using this FC7 representation, FC7 representation, which is a flat vector, you can say, or you can say fully connected, fully connected vector, and this does not have any location, any location based
information, any location based information. And what do you mean by fully connected? Actual the meaning of the fully connected means it corresponds, it corresponds to everything, it corresponds to everything in the image, right? It corresponds to everything in the image, not the particular location. So how it looks like, that means say I am writing like that, say this is the input. You can take any representation from FC7 representation from internet, and say this is the convolution. Say we are presenting this convolution 1, say then we are applying, that is the normal representation of FC7. We can applying max pool, and then again we are applying what we are doing actually. In case of, if you remember the thing, in case of deep learning, we are actually finding the features, right, which is important. So in that particular case, when you have to find the features, that means we are applying several convolutional network, right? Because from input image what we are getting, the particular features that your model will find depending on the data set that you are given, right? আমাদের যে ডেটা সেট দেওয়া হবে সেখান থেকে কি করে আমার কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেলটা কি করে, ফিচার্স গুলোকে নিজে নিজে সিলেক্ট করে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। তার জন্য আমরা অনেকগুলো লেয়ার ইউজ করি। ধরো ইনপুট থেকে কনভলিউশন 1 নিউরাল নেটওয়ার্ক করলাম, তারপর ম্যাক্স পুল করলাম, এগেন কনভলিউশনাল 2 করলাম, এগেন উই আর say using max pool, and again say we are using convolutional neural, this is a convolution, and again we are just reducing the features, right? There we are reducing the features, then this is a max pool, and then we are applying convolution. So we are writing like that, that means we are reducing the features, and then again max pool, and this again you are using convolutional neural network, and again you are applying max pool, and then we are getting a fully connected layer like that. This is the fully, that means everything is connected, and when you are applying softmax, you will get the result, and after that you have to apply the softmax, right? And this is nothing but, you can see that this is the fully connected layer, right? This is nothing but, this is this particular, this is fully connected, so that we don't know this dimension corresponding to location like that. What I am trying to say, that means if you say this particular convolutional this has a dimension 1 2 4, say 14, and the width is 40, right? This is the dimension. And initially say when we have an input image, say the dimension is like that, say there is a width and breadth and width are 204 and 204. That means we are reducing the features and we are getting it 14 cross 15. So the thing is that when you are getting 14 cross 14, that means what will happen? That means if we look convolutional layer 2, say I am saying this is a convolutional layer 2 and this is convolutional layer 1. So if we look convolutional layer 2, everything in convolutional 2 layer is look back to some portion of the image in convolutional 1, because you are reducing from convolutional 1 to convolutional 2. Then what I am saying, that if we look convolution layer 2, that means everything in convolutional layer 2 is look back to some portion of the image in convolutional 1. That means that is mapped to some portion of the image from there, right? That means that is like that. So if I learn to pay attention into convolutional 2, so we are paying attention to some equal portion of the image, right? যদি আমি এখানে paying attention দিই, আমি যদি এই কনভলিউশনাল 2 তে পে অ্যাটেনশনটা দিই, তার মানে ইমেজটা তো এখান থেকে এসেছে, তার মানে কনভলিউশনাল 1 এ কোথাও একটা ম্যাপ করা আছে, তার মানে আমি সেখানেই অ্যাকচুয়ালি অ্যাটেনশনটা দিচ্ছি, রাইট?
So what I am saying, you just স্যার এটা আরেকবার বলবে? এটা আমি কি বলছি, ধরো আমি তো ডিপ লার্নিং কি করছে, কনভলিউশনাল অনেকগুলো নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে, সেটার মাধ্যমে কি হচ্ছে ফিচার্স গুলোকে রিডিউস করছে। তো ধরো ইনিশিয়াল ফিচার্স আমি ধরলাম উইথ আর ব্রেথ ধরো 2004 2040 কনভলিউশনাল 1, তাই তো আমরা এটাকে বিভিন্ন ম্যাক্স পুল দেন আবার কনভলিউশন ম্যাক্স পুল কনভলিউশন করতে করতে ফিচার্সটাকে রিডিউস করে আমি ধরলাম 14 তে নিয়ে এসেছি, 14 ক্রসে নিয়ে এসেছি, তাই তো। এবারে তার মানে কি যে 14 ক্রসে যখন নিয়ে এসেছি, ধরো আমি একটা তো পিক্সেল পেয়েছি, ধরো ইমেজ মানে কি এটা পিক্সেল পেয়েছি, তাহলে সেই পিক্সেলসটা তো ইনিশিয়াল কনভলিউশনের কোনো একটা পয়েন্টে তো ম্যাপ করা থাকতে হবে, মানে ওটার থেকেই তো আমি এটা পেয়েছি, রাইট। মানে বক্তব্যটা আমার যদি এত বড় একটা সেট থাকে, ধরো এটা একটা সেট, আমার যদি এই কনভলিউশনটা একটা ছোট সেট হয়, তাহলে এখানে যদি একটা কিছু পাই, তাহলে তার একটা ম্যাপ নিশ্চয়ই এখানে থাকবে। তার মানে এখানে যদি আমি অ্যাটেনশনটা দিই, তার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ইমেজেই অ্যাটেনশন দিচ্ছি, লজিকটা তাই বলে। তো যদি আমি এই কনভলিউশনের কোন একটা পয়েন্টে অ্যাটেনশন দিতে পারি, তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমি ইমেজেরই অ্যাকচুয়াল ইমেজেরই কোন একটা পয়েন্টে অ্যাটেনশনটা শিওর দিচ্ছি, রাইট, কারণ এটা ম্যাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। তো সেটাই আমি বলছি যে if we look convolution to everything in convolution 2 is look back to some portion of the image in convolution 1. That means, so if I learn to pay attention, if we are learn to pay attention into convolution 2, that means so we are also paying attention to some equal portion of the image, and this fully connected, so we don't know this dimension corresponding to location 1 or location 2. What do you mean by fully connected? That means we don't have any particular location information, right? So if we see at the fifth convolution layer of the VGG net, this is the if I concentrating, I am naming is convolution 2, but actually that is the fifth convolution, because 1, this is 2, this is 3, this is 4, and this is fifth. So this is the fifth convolution network. The output of, if you look the output, the dimension is 14 cross 14 into 512 size features map that we will get. That means in that particular case, for example, you can say the output of the fifth convolution layer, actually we are naming is com2, this is VGG net, I am using this is a FC7, VGG net also use FC7 representations. This is the features map that we will get. This is the size of the features map, right? So now, so we are not going to work with raw images, right? So we are going to work with convolutional neural network. We want to pick up a representation for a convolutional neural network which gives us location information, and we agreed that fully connected layer is not give us the convolution layer give, right? যেটা আমরা কি বলতে চাইছি, আমরা কিন্তু পুরো র ইমেজ নিয়ে তাহলে ওয়ার্কটা করছি না, আমরা কি নিয়ে ওয়ার্ক করছি, আমরা কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করব। আমরা কি করব, উই ওয়ান্ট টু পিক আপ, আমি একটা পিক করতে চাইছি একটা রিপ্রেজেন্টেশন ফর এ কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক হুইচ গিভস আস লোকেশন ইনফরমেশন, রাইট। আমি কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্কটাকে এমনভাবে কাজ করতে চাইছি যাতে সেটা আমায় লোকেশন ইনফরমেশনসটা দেয়, এবং আমরা এগ্রিড করছি যে ফুললি কানেক্টেড লেয়ারটা আমাদের সেটা দিচ্ছে না, বাট কনভলিউশনাল লেয়ার কিন্তু সেটা দিচ্ছে, রাইট। সো I am asking you to focus on one of the convolutional layer, that is the last fifth layer, which has a dimension
of the features map is 512 cross 14 cross 14, and you will see that how to get this attention from that, right. So we are concentrating on the fifth convolutional network. Each of the 14 cross 14 cross 512 that represents certain portion of the image. এইটুকু বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি আগে বলো। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। শিওর তো যেটা বলতে চাইছি সেটা বোঝা গেছে? তার মানে হ্যাঁ স্যার। the thing is that we want to do, that means what I am saying that fully connected layer আমায় যেটা দিচ্ছে না convolutional neural network আমায় সেটা দিচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা। So we will see, let's we will see that how to get this attention, attention from from that. So we are concentrating, so we are concentrate on this fifth convolutional network, and each of the this dimension is, if we are reducing it we are getting this particular dimension represent that each of the this particular represents certain portion of the image, certain portion of the image, that will give you certain portion of the image, and each of the this location, and each of the 14 cross 14, what is the number of locations? That means there are each of the, this is a 14 cross 14, that means 196 locations are there, 196 location, and each having 512 dimensional representation, representation. দেখো ব্যাপারটা বুঝলে কিনা, তার মানে আমি যে কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে আউটপুট পেয়েছি তার সাইজটা 14 ক্রস 14 ক্রস 512, তার মানে হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি 196 খানা লোকেশন আছে ওইখানে, রাইট, এবং প্রত্যেকটা লোকেশনের 512 করে 512 করে ডাইমেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে। ওকে, দ্যাট মিন্স হোয়াট আই এম সেইং, দ্যাট we are taking a pixel of 14 cross 14 which have a real portion of the image, which is a real portion of the image. So the thing is that if we say that, that means this is the 196 location from 122 to 196, and each has a dimension which has 512. That is the case. That means what does it mean? If you just if you remember the network, how can we learn the network by using attention, then what we can say, then that means we are getting right, that we are getting this particular this is 1, this is 2, this is 196, and if we getting the value of alpha say this is t1 and this say alpha t196, and then we are getting this, if we, and this is nothing but hi, this is nothing but the important words, right, that if you can, if you just তুমি ভাবো যে জিনিসটা আমরা কি করেছিলাম, একটা যদি টোটাল ওই যখন ট্রান্সলেশন করেছিলাম আমরা তখন কি করেছিলাম, ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস গুলো কাটছিলাম, সেই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডের উপর আমি অ্যাটেনশন দিচ্ছিলাম, তাহলে এখানে তো ব্যাপারটা সেমই হয়ে গেল, রাইট। আমি কি করলাম 196 খানা আমি কি করলাম পিক্সেলস পেলাম, যার উপর আমি অ্যাটেনশন দিতে হবে, কারণ কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক কি করছে, ওটাকে ভাঙতে ভাঙতে তো নাম্বার অফ ডাইমেনশনস গুলোকে কমিয়ে দিচ্ছে, তার মানে আমায় যেটা অ্যাটেনশন দিতে হবে সেটা কিন্তু আমার পুরো ইমেজটার উপর দিতে হবে না, আমায় অ্যাটেনশন দিতে হচ্ছে 1 to 196, এবং সেইগুলোকেই আমরা ধরছি ওখানে ধরেছিলাম ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস, আর এখানে এইগুলোকেই ইম্পর্টেন্ট পিক্সেলস হিসেবে ধরছি। দেখো ব্যাপারটা ম্যাপ করতে পারলে কিনা, সেম ইজ দিস, তার মানে this model will then learn an attention, right, that means এটা তো মডেলটা তৈরি করে নিলাম, এই মডেলটা তৈরি করলে তার কোনো অসুবিধা নেই, that means this particular model will then learn an
attention, learn and attention over this location, right, over this location, which is turn which in turns, which in you know turns that corresponds to actual position of the image, actual positions of the image. That means আমাকে শুধুমাত্র কনসেন্ট্রেট করতে হবে এইগুলো উপরে। তার মানে এখানে একই জিনিস পাচ্ছি, তার মানে this is alpha tj. If we want to find this, the function is att, and this is nothing but decoder or RNN, and this is the important, in the previous case that is the important word, and in that particular case this is the important pixels that we will get from attention network. And jth location, what is this? This is the jth location in t8 time step, jth location in tm time step, right? And this particular attention we already found that how it can, you will get it from the previous slide, you will get this equations, and this is t minus 1 v 8j, and this is the bias of the attention if you write like that. So that that attention is a feed forward network. This particular attention is this is nothing but feed forward feed forward network. And so attention over images is not very different from attention over sequences, right? That is the same as that. So you can conclude from that that attention over images is not very different, it's not very different from attention attention over sequences. That means the sequences that we generate, that means I have to build the model, মডেলের জিনিসগুলোকে জাস্ট ম্যাপ করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাকে কি করতে হবে, মডেলটা তৈরি করাটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য, যে মডেলটা আমরা কিভাবে তৈরি করব, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা যদি মডেলটা তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু আর কোনো ঝামেলা নেই, আমরা ইজিলি কিন্তু সেই জিনিসটাকে কনস্ট্রাক্ট করতে পারব। So this is the case, তুমি যদি বলো convolutional neural network, this is the corresponding case. That the thing is that this is called hierarchical, right? Hierarchical attention. That means what is the motivation of this, right? If we talk about the motivation for thinking of that, the thing is that what we know, everyone wants to build a chat box, right? It can build for either healthcare domain or business domain, etc., right? And in case of chat box, what we are using dialogue, right? We are using dialogue. So the thing is that the motivation is chat box, yes, and the chat box is important in healthcare system. এখন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের তলাতেই চ্যাট বক্সটা থাকে, রাইট? আমরা বিভিন্ন রকম আমাদের কিছু জানতে চাইলে সেই চ্যাট বক্সে আমরা ইউজ করি, অ্যান্ড রিয়েল টাইম ইন্টারঅ্যাক্টিভ, অ্যান্ড সেখানে যেটা মেইন জিনিস আছে দ্যাট ইজ কল ডায়ালগ, রাইট? অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডায়ালগ? ইউ ক্যান সে দিস ডায়ালগ ইজ এ sequence of sequences, right? This is a sequence of sequences. What does it mean? That means if we say we are building a context like that. What is the context? Say can you suggest, say can you suggest a good movie? If we, this is the corresponding, or B will answer yes, sure. How about Logan, right? How about Logan? And then you will answer that okay, who is the lead actor? If this, from this particular chat box, if we want to find the response that will give Hugh Jackman, right?
so we are considering the dialogue between a user and a bot, that is a robot, right? And a user and a bot, and the dialogue contains the sequence of utterances, right? The dialogue that will contain the sequence of utterances between the user and the bot, and each utterances in turn is a sequence of words, right? And what we have here in a sequence of sequence, right? That's why I'm writing what is a dialogue. Dialogue is nothing but sequence of sequences. So can you think of an encoder of such sequence of sequences, right? What I am saying, it is clear. That means there is a dialogue between a user and a bot, right? And the dialogue that will contain sequence of utterances between the user and the bot, and of course each utterances that is also a sequence of word. That means what is this? That means this is nothing but a sequence of sequences. So if this is a, for one sequence we are using one RNN, right? So if there is a sequence of sequences, then we can use RNN of RNN, right? That means the output of one RNN that should be fed to the input of another RNN. Then we can formulate this thing. That means what we can say, that is the sequence of sequence. That means this sequence of sequences, and that can be if you can implement it, this is you can say implemented by RNN by RNN of RNN, or if you can use CNN, then CNN of CNN. That means in that particular case we could think of a two-level hierarchical RNN encoders. We can think of a two-level hierarchical RNN encoder. The first level RNN that will operate on the sequence of words in which utterances and gives us a representations, right? Now the questions comes like that. Now if the dialogue contains 100 utterances, right? So what each RNN actually trying to do? They will encode an utterances. So why should it different from first utterance, right? That what I am saying, that what I am trying to say. So in that particular case, if we want to implement this, what we can say, we could think of a two level hierarchical RNN encoder, right? And the thing is that the first level the first level RNN, the first level RNN that actually operates on the sequence of words, right? So first level RNN that will operate on the sequence of word in each utterance, sequence of word in each utterance, and that will gives us a representation. That will gives us a representation. What does it mean? That means it will be like that. If we say this is the, if you see the previous picture, you will say that will nothing but can you say suggest, like that, and this is another utterance in yes, sure, that is Logan, and then another okay, then who is like that, that will be on active, right? So the thing is that they will feed like that in RNA network. If you know that, then it will goes to that particular thing. We are making some weight, we'll see that how it will be. That means this is the input u1, and this is some weight we are given there, and that will u2, that will give some weight. This is u3, that will give some weight, and depending on the weight we are deciding that which particular word we are giving attentions. So the thing is that is we could think of a two level of
RNN encoder. That means this is the one level of RNN encoder. What the output we will getting, that will be fed to another RNN, right? That means, can you suggest from that we are getting something? Can you sure that will from we are getting something? And okay, who actor, that will from that we will getting something, and all the thing you are feeding to another RNN, and that particular RNN will give you the attentions that will give you the result. দেখো ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কিনা? আমরা তো এটাই চাইছি। আমরা কি চাইছি? আমরা চাইছি এটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠুক, উঠে গিয়ে কি করতে হোক, পার্টিকুলার অ্যাটেনশনসটা দেওয়া হোক, এইভাবেই আমরা চাইছি। তার মানে আমার বক্তব্য, উই ক্যান কনক্লুড সামথিং বাই গিভিং সাম অ্যাটেনশনস, রাইট দ্যাট। আমরা কি করতে চাইছি ভালো করে দেখো, আমরা এইরকম ভাবে ধরো একটা গ্রুপ, মানে আমাদের বক্তব্যটা রাইট দ্যাট হোয়াট উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট। আমরা হায়ারার্কিক্যাল অ্যাটেনশন যদি চাই, what we can actually want to do, that means what we can do, that means say this is, this is the corresponding words, right? This is the corresponding, this is the corresponding words of a sentences that we will get. That means this is like that, you can say that Logan or something else, whatever be the corresponding, that means can, you dot dot dot, this is say movie, right? That, and this is also yes, sure, dot dot dot, and this is say Logan, and okay, that is who, dot dot dot, this is actor. That means from that we will get something, right? We will get something, right? That we will get something, that means we need to pay attentions like that. That means we are getting something. This is say H11, that means the important word. H12, say H13, that is also I am giving implementing attentions, right? That this is H21, say H22, H23, and then I am getting this is H31, H32, H33. Then what will happen, depending on that you will get something, right? You will also, from this important word, you are also extracting the important one, such that you can deduce something, right? Such that you can deduce something, right? And that would be similarly fitted to like that, and from that actually we are getting some information like that, Jack Human or something, whatever be the thing that we will get from this. That's why this is called hierarchical, right? That means this is the summary that we will get. That means when you are using this hierarchical extension, that means hierarchical RNN, that means what you can say, that is also you are using the same thing, you are using the same thing, there is no different thing, right? That means the thing is that in case of what I am doing, that means in the first case what we will see, we will get the value of E, right? And this is nothing but you are getting Vt, this is 10 H St minus 1 plus that's something you say Wij plus some bias, we can write like that. That means this is the parameter that is well known to you, that is the and then what you have to find, you have to find alpha jt, we can write like that, we can say this can be, say we can write this is jt, and from summation ekt, right? That, so this we will get that. That means the thing is that hij, you will get, this is the RNN and the input is from the previous input and weight, and then we will get this value of ej, and then alpha ij, and then we will get the answer. This is the first thing. And again in the second case you are doing the same thing. That means for bjt you are giving the attentions, and this attentions they depend on sj, that means that is the thing that will given there.
and you will doing the same thing. That means this is 10h. I am right in a different format, but that is same as that. We are getting bjt and then finally the s right there. So the thing is this is the hierarchical. I am not writing the equations because that is not needed there, but if you can write like that, that will be similar as the previous one. The main thing that you need to attention, since this is a sequence of sequence, that means from the sentences that you have to given, that from where you are getting you are getting the important words, and from these important words you are again it is feeding into in some RNN, and that will give you the result. So that's why that attentions, particular attentions is known as hierarchical attentions, because the output from one attentions network that will give into another one, and that will give you the output. So the thing is that you can do it like that. So this is the hierarchical